स्थापितं येन भूतले सदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादां सगगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम् नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती जयपताका स्वामिनिति नमः आचार्यपदाय नितायकपादाय गौरकथानामदाय नगरग्रामधारणे हरे कृष्ण. We have been dealing in Mukunda Mala, and first of all let me apologize for not able to join for so many weeks because I had been traveling to so many important temples of ISKCON in the US. Most of the places, west side of it and east side of it also we covered. Still a few more are left out. So we are trying to cover as many as, because here it is not very close by. Each and everything, either you have to go by flight or go by car. Car means minimum 5-6 hours drive. நான் முதல்ல உங்ககிட்ட அப்பாலஜைஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா 5-6 வாரமா கிளாஸ் வர முடியல. ஏன்னா நாங்க யூஎஸ்ல நிறைய இஸ்கான் டெம்பிள்ஸ் மேற்கு கிழக்கு பகுதிகளில் இருக்கிற கோயில்களுக்கு போனோம். ஆனா கோயில்களுக்கு போகிறது ரொம்ப ரொம்ப தூரம். ஏன்னா ஃப்ளைட்ல போகணும், இல்லைன்னா கார்ல போகணும். கார்ல போனாலும் 6 மணி நேரம் டிராவல் இருக்கு. இன்னும் கூட சில கோயில்கள்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் நாங்க பார்க்க வேண்டி இருக்குது. Hare Krishna. Hare Krishna. One thing I found out after going to all the temples, how much Prabhupada has put in efforts and his disciples, and how much devotees are relishing ISKCON activities, ISKCON, every aspect of ISKCON. இதுல முக்கியமா நாம கவனிக்க வேண்டியது முக்கியமானது என்னன்னா, பிரபுபாதா நிறைய இதுக்காக உழைச்சி நிறைய கோயில்கள் உருவாகி நிறைய பக்தர்கள் உருவாகி நிறைய பக்தர்கள் இப்ப இஸ்கான்ல பக்திய ரொம்ப ஆனந்தமா அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. So one instance only I want to just explain. That was on 24th and 25th of November. We were in a place called as Alachua. We can't say a place because these are all dham, because nowadays all these wonderful temples are well maintained and so much of devotees are around. அங்கே நாங்க 24-25 அந்த தாம் அலோச்சா தாமுக்கு போகும்போது அந்த இடம் அதை நம்ம பிளேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது, அதை தாம்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா நிறைய பக்தர்கள் அங்க கூடி பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. So they have got Goshala, they have got Gurukul, they have got everything, and the total population of that town is 20,000. Out of that, 6,000 are only ISKCON devotees. அந்த கோயில்ல கோஷாலா குருகுலம்லாம் இருக்குது. அந்த கோயிலோட மக்கள் தொகைன்னு பாத்தீங்கன்னா 20,000 பேரு. அதுல 6,000 பேர் இஸ்கான் பக்தர்களா இருக்காங்க. So what is more interesting is whoever is more than 60 in other parts of US, they come and settle there to lead their Vanaprastha life. அங்க யூஎஸ்ல நிறைய பேர் அங்க அவங்களுடைய இருப்பிடமா அதை எடுத்துண்டு அங்க வானப்பிரஸ்தா வாழ்க்கைய மேற்கொண்டு இருக்காங்க. So when the Kirtan Mela, they call it as, or they calling it as Festival of Holy Name, it was held on 24th and 25th. Both the days we could see so many young generation with their kids. I am repeating again, so many young generation with kids. So they all came together and they were sitting throughout, and the children are also participating to some extent. It was a very, very wonderful scene. 24-25 தேதிகள்ல சங்கீர்த்தன் மேளா நடந்தது. அது அவங்க ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் சங்கீர்த்தன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுல என்ன முக்கியமான விசேஷம்னா, எல்லாருமே இளம் வயதினர் அவங்க குழந்தைங்களோட
அந்த கீர்த்தன் நேரம் முழுமையா அதுல கலந்துக்கிட்டு அந்த குழந்தைங்களும் அதுல கலந்துக்கிட்டு நல்லா வந்து அனுபவித்தாங்க. Okay, so let me stop here, because why I was telling this, Prabhupada efforts and Prabhupada has done so much to the whole world. இத நான் ஏன் சொன்னேன்னா, பிரபுபாதர் வந்து இந்த உலகத்துக்காக நிறைய செய்திருக்காரு. So only we can shed tears how much he has done, but we have to take the mantle and follow him and try to do as much as we can. நாம வந்து பிரபுபாதரை பாராட்டுறது மட்டும் இல்லாம அவருடைய அடிச்சுவடிகளை பின்பற்றி நம்மளால எவ்வளவு செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு நாம செய்யணும். Hare Krishna. Hare Krishna. So today we are in Mukunda Mala, first verse. I think so purport is something left out, correct? Yes, Prabhu. Okay, I'll read the verse first and we'll go to the translation once, then we'll go to the left out portion of the purport. Okay. Shri Vallabheti Varadeti Dayapareti Bhakta Priyeti Bhavaluntana Kovideti Nateti Naga Shayaneti Jagannivaseti Alapinam Pratidinam Kurumam Mukunda. I request all of you to chant like this slowly, no hurry at all, because it's going to take a little more fraction of extra minutes only. Mataji, translation. எல்லாரும் வந்து இத வந்து மிக மெதுவா வந்து நீங்க வந்து இந்த பாடல்களை வந்து பாராயணம் பண்ணணும். ஒரு சில நிமிடங்கள் அதிகமானாலும் பரவாயில்லை, ஆனா வந்து அவசரம் இல்லாம பாராயணம் செய்யணும். Hare Krishna. So translation, I'll read once. O Mukunda, my Lord, please let me become a constant reciter of your names, addressing you as Sri Vallabha, dear to Sri Lakshmi, and Varadha, the bestower of benedictions, Dayapara, who is causelessly merciful. Mataji, can you more raise the screen? Bhakta Priya. Yeah. Bhakta Priya, he who is who is very dear to his devotees. Baba Luntana Kovida, he who is expert at plundering the status quo of a repeated birth and death. Natha, the Supreme Lord. Jagannivasa, the resort of cosmos. And Nagashayana, the Lord who lies down on the serpent bed. Let's move on to the purport, Mataji, where we have to restart, resume. Prabhuji, we haven't started the purport, Prabhuji. We have to start. No, that's where I have to resume, because I have done some portion of it. I think we have completed only first paragraph, Prabhuji. Very starting only, Prabhuji, of the purport we have completed. Okay. So how about second? We have done it already before, right? Second shloka is completed. Yes. Okay. So first one we just started. Okay, I will start from the beginning then. You can read that first paragraph now. Yes, Prabhuji. Purport by Steven Grace. Shri Prabhupada ki jai. A devotee of Godhead is he who glorifies the personality of Godhead under the dictation of transcendental ecstasy. This ecstasy is a byproduct of profound love for the Supreme, which is itself attained by the process of glorification. In the age of quarrel and fighting, the process of chanting and glorification recommended here by King Kulasekara is the only way to attain perfection. Do you want me to continue? Yeah, continue. Do one more paragraph also. Persons who are infected with the disease of material attachment
and who suffer from the pangs of repeated birth and death cannot relish such recitation of the Lord's glories, just as a person suffering from jaundice cannot relish the taste of sugar candy. By nature, sugar candy is as sweet as anything, but to a patient suffering from jaundice, it tastes as bitter as anything. Still, sugar candy is the best medicine for jaundice. By regular treatment with doses of sugar candy, one can gradually get relief from the infection of jaundice, and when the patient is perfectly cured, the same sugar candy will that tasted bitter to him regains its natural sweetness. Hare Krishna. Okay, go to the beginning of purport. Aishwarya, scroll the screen. Aishwarya? Beginning of the purport. Yes. Okay. In the meanwhile, I'll open my own. Yes, Prabhuji. Sorry, Prabhuji. Hare Krishna. No problem. So you have to open, beginning of the purport, just show me. Yes, Prabhuji. Is it visible, Prabhuji? Yeah. I have already opened also from my side. No problem. Okay. So in this purport, the very first line, what does it say? A devotee of Godhead is he who glorifies the Lord under the dedication of transcendental ecstasy. So each and every word has got so much of meaning in it. Glorification of Lord, one important thing. And the second thing is how he is doing it with dedication. Not only with dedication, and it is contained with transcendental ecstasy. So that means somebody who is glorifying the Lord, not for the sake of glorification. Oh, it's my duty to glorify the Lord. That is not the mood. And how he is full of ecstasy, full of ananda, and he is completely dedicating it very sincere. இங்க ஒரு நபர் பகவானின் மகிமைகளை புகழும் பொழுது அவர் பகவானின் மகிமைகளை புகழணும் என்றதுக்காக அவர் புகழ்வதில்லை. அவர் முழுமையான தெய்வீக பக்தி பரவசத்துடன் அவர் பகவானை புகழ்ந்து பேசுகிறார். So the dedication word is also very important. Why? Prabhuji, actually here it is mentioned as dictation. Wrong. That's wrong word. Okay. It's a dedication. A dictation cannot come there, no? Yes, Prabhuji. Okay. So dedication is important. How? Because one has to do it from the bottom of the heart. இங்க அர்ப்பணம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து அது வரணும். So again, Prabhupada is explaining the word ecstasy is a byproduct of profound love. It's not mere love, what we see in the material world. நாம ஜட உலகத்துல பாக்குற அன்பு மாதிரி கிடையாது. இங்கே எக்ஸ்டசி, அந்த ஆனந்தம், பரமானந்தம் என்பது பகவான் மீதுள்ள அந்த ஆழ்ந்த அன்பினால வெளிப்படுகிறது என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டுள்ளார். So the material world love is external and it is just on the surface only and it is not deep. நாம இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கும் அன்பானது மேலோட்டமானது, அது ஆழ்ந்த அன்பு கிடையாது. So, but here Prabhupada says the ecstasy should be of this nature with deep love for the Supreme Lord. பிரபுபாதர் என்ன குறிப்பிடுகிறார் என்றால் ஆழ்ந்த அன்புடன் அந்த பக்தி பரவசம் இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார். Okay, let us take one example. What is that dedication and profound love? So we go to the market, buy something for the Lord, fruits or ornaments. இந்த டெடிகேஷன் அப்படின்றதுக்கான அர்த்தத்தை பார்க்கலாம். நாம வந்து கடைக்கு சென்று பழங்கள், பகவானுக்கு ஆபரணங்கள் வாங்க செல்லும் பொழுது, so what is more important? When we buy the fruits, we have to choose the best quality in it.
பழங்கள் வாங்கும் பொழுது மிக சிறந்த பழங்களாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். So we have to bring it and clean it and remove the skin and cut it nicely and offer to the Lord. பழங்கள் வாங்கி வந்து அதனை சுத்தம் செய்து அதை தோலை எடுத்துவிட்டு துண்டு துண்டுகளாக்கி பகவானுக்கு நாம் படைக்க வேண்டும். So while offering also, one should have the feeling, oh, I am unable to serve only this much to you, but I am not so qualified to offer you this. நான் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்யும் பொழுது என்னால் இதுதான் தங்களுக்கு கொடுக்க முடிந்தது, ஆனால் இதை கொடுப்பதற்கான தகுதி கூட எனக்கு இல்லை என்ற மனப்பான்மையில் நாம் கொடுக்க வேண்டும். One should not have the mood, oh, I only offered fruits to the Lord, nobody is doing it. Like that we should not have the feeling. நான் தான் பகவானுக்கு பழங்களை படைக்கிறேன், வேறு யாரும் செய்வதில்லை என்ற அந்த மனப்பான்மையில் நாம் செய்யக்கூடாது. So that mood is very bad because the Lord does not need anything from us. அந்த மனப்பான்மை தவறான மனப்பான்மையாகும். பகவானுக்கு நம்மிடமிருந்து எதுவும் தேவையில்லை. Because he is unlimited and he is full of completion. பகவான் எல்லையில்லாதவர், அவர் எல்லாமுமே தன்னிடம் உடையவர். So that's why Purnamadaha. அதனால்தான் பகவான் பூர்ணமதக என்று அழைக்கப்படுகிறார். Similarly, we go and buy so much of jewelry for us, but when it comes to the Lord, we must give attention to that. நமக்காக நாம் நிறைய ஆபரணங்கள் வாங்குகிறோம், அதே மாதிரி பகவானுக்கு வாங்கும் பொழுது நாம் அதில் விசேஷமான கவனம் செலுத்த வேண்டும். We should buy the right size of the ornament and should be a very nice design, and we have to give more importance to the quality. நாம் சரியான அளவு மிக சிறந்த ஆபரணம், மிக தரமான ஆபரணமாக பகவானுக்கு தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். So, and when we come and offer it, and we have to think, oh, I am not again qualified, and you are having all that you have, and it is from your mercy I have got it, and I am offering you this. பகவானுக்கு நாம் அர்ப்பணம் செய்யும் பொழுது எனக்கு தங்களுக்கு அர்ப்பணம் செய்யக்கூடிய தகுதி கிடையாது, ஆனால் தங்களின் கருணையினால் நான் இதை வாங்கி உங்களுக்கு நான் அளிக்கிறேன் என்ற அந்த மனப்பான்மையில் நாம் பகவானுக்கு அளிக்க வேண்டும். We should always have a understanding. It is a simple offering from our side, like that we should have. இது என்னிடமிருந்து வரும் ஒரு எளிமையான அர்ப்பணம் என்ற எண்ணம் நமக்கு எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். This is called profound love for the Supreme. இதற்குதான் பகவானுக்கான ஆத்மார்த்தமான அன்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. Okay, so moving on to the next one. In this age of quarrel and fighting, the process of chanting and glorification recommended here by King Kulashekara is the only way to attain perfection. So many people say, oh, I am perfect in all respects. I am going to work, I am in a best position, I am getting so much of salary, I have saved so much of money, I have got house, car, everything. நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால், நான் வேலைக்கு போகிறேன், நிறைய சம்பாதிக்கிறேன், என்னிடம் வீடு, கார் எல்லாமே இருக்கிறது, நான் எல்லாம் நிறைவுடையவனாக இருக்கிறேன் என்று நினைக்கிறார்கள். But unfortunately, here Kulashekara says they are always fond of quarrel and fighting. ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக மக்கள் எப்பொழுதுமே சண்டை சச்சரவுகளில் தான் ஈடுபடுகிறார்கள். So they do not take up the process of chanting and glorifying the Lord. அவர்கள் பகவானின் நாம ஜபம் செய்வதிலும் பகவானின் மகிமைகளை பேசுவதிலும் ஈடுபடுவதில்லை. So as usual, the quality of a man in Kali Yuga, we have seen it in the Bhagavatam. நாம் பாகவதத்தில் ஒரு மனிதனினுடைய தரம் என்ன என்று பார்க்கிறோம். So prayena alpayushaha sabhyaha kalau asmin ige janaha mandaha sumandamati. So that describes the quality of a
human being in the Kali Yuga. இந்த பிராயேன் ஆல்பாயுஷ சப்யக அந்த ஸ்லோகத்துல ஒரு மனிதன் கலியுகத்தில் அவனுக்கு இருக்கும் குணங்களை பற்றி அந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. தாழ்ந்த குணங்களை, அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய தாழ்ந்த குணங்களை பற்றி விவரிக்கின்றது. But we all have heard from Prabhupada and we should always rise above all these things. நாம் பிரபுபாதரிடமிருந்து கேட்டிருக்கிறோம், இந்த தாழ்ந்த குணங்களுக்கு மேலான நிலைக்கு நாம் உயர வேண்டும். Hare Krishna. So moving on to the next paragraph. Persons who are infected with the disease of material attachment and who suffer from the pangs of repeated birth and death cannot relish such a recitation of the glories of the Lord. So here one can understand there are a lot of materialistic people. We can call them as karmi in Sanskrit, but they are always attached to work. And at the same time, they are attached to the result. நாம் இங்கே ஜட உலகத்தில் கர்மிகள் என்பவர்களை பார்க்கிறோம். அவர்கள் எப்பொழுதுமே வேலை 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 என்றிருப்பார்கள். பின்னர் அதற்கான பலன் என்ன கிடைக்கிறது என்று பலன் என்று வேலையிலும் பலனிலும் தான் அவர்கள் இருப்பார்கள். So they will be keep on counting the money and keep on saving the money, and the next one is they will enjoy that money without doing any spiritual activity. அவர்கள் பணத்தை எண்ணுவதிலும் பணத்தை சேகரிப்பதிலும் அந்த பணத்தை வைத்து வாழ்க்கையை அனுபவிப்பதிலும் ஈடுபடுகிறார்கள். So ultimately, this type of people cannot understand the glories of the Lord and they cannot relish the glories of the Lord. இப்படிப்பட்டவர்கள் பகவானினுடைய அந்த பெருமைகள் மகிமைகளை பற்றி அறிவதில்லை. அவர்களால் பகவானின் மகிமைகளை பற்றி பேசவும் முடியாது. So there is a taste for the tongue. When sweet comes, it says, oh, it's nice. எப்பொழுதுமே நாம் இனிப்பு சாப்பிட்டால் நம்மளுடைய நாக்கில் இனிப்பு சுவை நமக்கு தெரியும், இது மிக நன்றாக இருக்கிறது என்று நினைப்போம். Similarly, for the mind also there is a taste. இதே மாதிரி மனதிற்கும் கூட ஒரு சுவை உள்ளது. We call it as feeling. அதனை நாம் உணர்வு என்று அழைக்கிறோம். So the devotees always keep on listening to the glories and it is very, very sweet for them. பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே பகவானின் மகிமைகளை பற்றி கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள். அது அவர்களுக்கு மிகவும் இனிமையாக இருக்கும். So they do not want to have any other lower taste. They want to have only higher taste. அவர்கள் எப்பொழுதுமே தாழ்ந்த சுவையை நாடுவதில்லை, அவர்கள் உயர்ந்த சுவையையே விரும்புகிறார்கள். That's why Prabhupada says higher taste. Krishna consciousness is called as higher taste. அதனால்தான் பிரபுபாதர் கிருஷ்ண உணர்வு என்பது மிக உயர்ந்த சுவை என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So when we say higher taste, one is the prasadam which is offered in all the wonderful temples which we relish in the US so many places. இந்த உயர்ந்த சுவை என்பது மிக முக்கியமானது பிரசாதம். இங்கே அமெரிக்காவில் கூட இந்த பிரசாதம் மிகவும் நன்றாக இருக்கும். நாங்கள் அதை நன்கு சுவைத்து சாப்பிட்டு இருக்கிறோம். So coming back to taste, it is not only the prasadam. The next thing is related to Lord's glories and leelas. That's also again a taste. இந்த சுவை என்பது பிரசாதத்திற்கு மட்டும் பொருத்தமானது கிடையாது. நாம் பகவானினுடைய மகிமைகளையும் லீலைகளையும் கேட்கும் போது கூட நமக்கு அந்த சுவை கிடைக்கிறது. So that means the real higher taste comes from the prasadam and the glorification of the Lord. So இந்த உயர்ந்த சுவை என்பது பிரசாதத்தினாலும் பகவானின் மகிமைகளை கேட்பதாலும் நமக்கு கிடைக்கிறது. Here Prabhupada is giving a wonderful example of a person who has been affected by jaundice. இங்கே பிரபுபாதர் ஒரு மிக சிறந்த எடுத்துக்காட்டு குறிப்பிட்டிருக்கிறார். மஞ்சட்காமாலையினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவரை பற்றி. So any type of disease, when the medicine comes, it looks very bitter. எந்த நோயாக இருந்தாலும் நாம் மருந்து எடுக்கும் பொழுது அது நமக்கு கசப்பாக இருக்கிறது. The prime reason is the body and the bowels or the intestines are damaged. Due to that,
the tongue has got only a bitter taste. ஏனென்றால் நம்மளுடைய குடலும் நம்மளுடைய உடலும் அந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதால் நம்மளுடைய நாக்கு அந்த கசப்பை தான் உணர்கிறது. So always medicine is bitter. எப்பொழுதுமே மருந்து கசப்பாக தான் இருக்கும். So for different type of diseases, different type of medicines are there. வெவ்வேறு வகையான நோய்களுக்கு வெவ்வேறு வகையான மருந்துகள் இருக்கின்றன. So when it comes to jaundice, what the medical science is, one has to take sugar candy. மஞ்சள் காமாலை வரும் பொழுது அதற்கான மருந்து என்னவென்றால் இனிப்பு சர்க்கரை எடுத்துக்கொள்வதுதான். கல்கண்டு எடுத்துக்கொள்வதுதான். So one can understand the moment they put the sugar candy into the mouth who is affected by jaundice, it tastes bitter. So யாரெல்லாம் மஞ்சட்காமாலையினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர் கல்கண்டு சாப்பிடும் பொழுது அவருக்கு அந்த கல்கண்டு கசப்பாக இருக்கிறது. So he would have felt it sweet when he was not sick. அவர் நன்றாக இருக்கும்போது அதை சாப்பிடும் பொழுது அவருக்கு அது இனிப்பாக இருந்தது. But the body conditions changes and the taste also changes. நம் உடலின் நிலை மாறும் பொழுது அந்த சுவை கூட மாறுகிறது. So that's why I said the condition of the body is not good. That's why it is not able to taste the higher one. ஏனென்றால் நம்மளுடைய உடலின் நிலை சரியான நிலையில் இல்லை என்றால் அந்த சுவை கூட நமக்கு சரியாக இருக்காது. So though it is sweet, but it is bitter because of the condition of the body. அது இனிப்பாக இருந்தாலும் நம்மளுடைய உடல் சரியான நிலையில் இல்லாததால் அது நமக்கு இனிப்பாக தெரியாது. So what the doctor says, take more medicine of sugar candy. மருத்துவர் இந்த கல்கண்டை நிறைய சாப்பிடுங்கள் என்று சொல்கிறார். And he says that's the only cure for your sickness. அதுதான் உங்களுடைய நோயை தீர்ப்பதற்கான ஒரே வழி என்று குறிப்பிடுகிறார். So once he takes it very seriously, automatically his sickness goes off. மருத்துவர் அறிவுரையின்படி நாம் நடந்தால் நம்மளுடைய அந்த நோயானது நம்மை விட்டு நீங்குகிறது. So this is related to the body. Now we are talking about the mind or the whole subtle body. நாம் இது உடலை பற்றி இப்பொழுது பேசினோம். இப்பொழுது நம்மளுடைய மனதை பற்றியும் சூக்ஷ்ம உடலை பற்றியும் நாம் பார்க்க போகிறோம். So the example is given like this. So due to that bad condition of the subtle body, anything related to Krishna is bitter. அந்த சூக்ஷ்ம உடலானது எந்த தவறான நிலையில் இருக்கிறதுனால் நாம் எது கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்டாலும் அது நமக்கு கசப்பாக தான் தோன்றுகிறது. What is the sickness for the subtle body? It is only forgetfulness of Supreme Lord. இந்த சூக்ஷ்ம உடலினுடைய நோய் என்னவென்றால் கிருஷ்ணரை மறந்திருத்தல் தான். So as we saw that the gross body, the illness, and we saw the medicine for it, and the doctor, we saw everything. நாம் வெளிப்புற உடலுக்கு நோய் வரும் பொழுது நாம் மருத்துவரை அணுகி அதற்கான மருந்து எடுத்துக்கொள்கிறோம். So when it comes to the sickness of the subtle body, what is the medicine and who is the doctor? நம்மளுடைய சூக்ஷ்ம உடலுக்கு நோய் வரும் பொழுது அது மருத்துவர் என்ன மருந்து அதற்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும்? And who is the doctor? யார் அதற்கு மருத்துவர்? So let us understand from this purport. Prabhupada says the medicine is glories of the Lord and the pastimes of the Lord and the various transcendental qualities of the Lord are the medicines. இங்கே பிரபுபாதர் இதற்கான மருந்து பகவானினுடைய மகிமைகள், பகவானினுடைய பல்வேறு குணங்கள், பகவானினுடைய லீலைகள் அதுதான் மருந்து என்று குறிப்பிடுகிறார். And who is prescribing these medicines? இதை யார் நமக்கு இந்த மருந்துகளை கொடுக்கிறார்? Guru and the various previous acharyas of the disciplic succession.
சீட பரம்பரையில் வரும் குருவும் மற்ற ஆச்சாரியர்களும் நமக்கு இந்த மருந்தை கொடுக்கிறார்கள். So it is always to go for the medicine as prescribed with the doctor. எப்பொழுதுமே மருத்துவரின் அறிவுரையின்படி நாம் மருந்துகளை எடுக்க வேண்டும். So as we go to the satsang where we get these medicines, initially we feel very bored and it is feeling sleepy. நாம் சத்சங்கத்திற்கு செல்லும் பொழுது இந்த மருந்துகள் நமக்கு கிடைக்கும் பொழுது நமக்கு அது பிடிக்காமல் இருக்கலாம், நமக்கு தூக்கம் கூட வரும் கேட்க கேட்க. ஆனால் that is the real medicine for the subtle body. அதுதான் உண்மையான மருந்து நம்மளுடைய சூஷ்ம உடலுக்கு. So once you take up the medicine, automatically the subtle body is completely cured of all illness. நாம் இந்த மருந்தை எடுத்துக்கொண்டால் நம்மளுடைய இந்த சூஷ்ம உடலானது எல்லா நோயிலிருந்தும் விடுபடுகிறது. So that's why King Kulashekara says, keep attending satsang, keep listening to the glories of the Lord. அதனால்தான் குலசேகரர் நாம் சத்சங்கத்திற்கு செல்ல வேண்டும், பகவானினுடைய மகிமைகளை கேட்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார். மாதாஜி தொடர்ச்சியாக பகவானின் மகிமைகளை தொடர்ச்சியாக செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார். Okay, Hare Krishna. Next paragraph, next two paragraphs, who is going to read? Aishwarya. Yes, Prabhuji. Any volunteers, Hare Krishna devotees, to read next two paragraphs? Hare Krishna, can I read, Mataji? Yes, Yeah. No. Hare Krishna, Prabhuji. Mataji, you can start from all mundane philosophers. Yes, Mataji. All mundane philosophers, religionists, and people in general who are constantly suffering from the threefold miseries of material existence can get freedom from all such troubles simply by chanting and glorifying the holy name, fame, and pastimes of the Supreme Lord. The Supreme Lord, the Absolute Truth, is all spirit, and therefore his name, fame, and pastimes are non-different from him. All of them are identical. In other words, the holy name of the Lord is the Lord himself, and this can be understood by realization. By chanting the holy names of the Lord, which are innumerable, one can actually associate with the Lord personally, and by such constant personal touch with the all-spiritual Lord, one will become spiritually self-realized. This process of self-realization is very suitable for the fallen souls of this age, when life is short and when people are slow in understanding the importance of spiritual realization, prone to be misled by false association and false spiritual masters, unfortunate in every respect, and continuously disturbed by innumerable material problems. Hare Krishna, Prabhuji. One more paragraph also, Mataji. Okay. Yeah, next paragraph. Okay, Prabhuji. King Kulashekara, an ideal pure devotee of the Lord, shows us by his own realization how to offer prayers to the Lord. Since he is a Mahajana and authority in the line of devotional service, it is our prime duty to follow in his footsteps in order to achieve the highest devotional platform. He first addresses the Lord as Sri Vallabha, he who is very dear. No, Mataji, the platform is over, that paragraph. Okay, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Now go back to the purport, ma. Thank you. So here, Prabhupada talks about mundane philosopher, religionist, and people in general. And what is the point he given here? Constantly suffering. So, as we saw in the last paragraph, doctor, medicine, patient, and Prabhupada talked about the hierarchies. So here also, in the material world, we see so many duplicate doctors or unqualified doctors or not fully experienced doctors. போன பாராகிராஃபில் நாம் பார்த்தது டாக்டர், மெடிசின், சுகர் என்பதை பார்த்தோம். இங்கு நிறைய தகுதியில்லாத நிறைய தத்துவவாதிகள் இருப்பதை இங்கு காண்கிறோம்.
So Prabhupada is comparing all these type of philosophers and Tarkavadis, they call it as, who are talking about religion and who are talking about Maya and other things. They are called as completely suffering from the material. இங்கே பிரபுபாதர் தத்துவவாதிகளை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். அவர்கள் எப்பொழுதுமே மாயையை பற்றிய தர்க்கத்தை தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். So Prabhupada is telling they themselves are suffering from disease already and how they can become doctors. அவர்களே நோயினால் அவதியுறும் பொழுது அவர்கள் எப்படி மருத்துவர்களாக முடியும் என்று பிரபுபாதர் கேட்கிறார். So in the material world, every day there is a news, some fake doctor is caught and he is put behind the bars. இந்த ஜட உலகில் ஒவ்வொரு நாளும் பொய்யான மருத்துவர்கள் பிடிபட்டார்கள் என்ற செய்தியை நாம் கேட்கிறோம். So similarly, there are so many fake spiritual doctors who are misguiding the people on medicine part of it. இதே மாதிரி ஆன்மீகத்திலும் பொய்யான ஆன்மீகவாதிகள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தவறுதலான மருந்துகளை கொடுக்கிறார்கள். So how these people can help the patient to get out of the repeated birth and the threefold miseries? இவர்களால் எப்படி மக்களை இந்த 3 துன்பங்களிலிருந்தும் இறப்பிலிருந்தும் அவர்களை காப்பாற்ற முடியும்? So as we know, the threefold miseries, one is Adhyatmic, the other one is Adi Bhautik and Adi Devik. So here what we are suffering is, we are suffering from the Adi Bhautik. That means people who create problem for us, with that we suffer. இங்கே 3 வகையான துன்பங்கள் என்பது ஆதி ஆத்மிக், ஆதி பௌதிக், ஆதி தெய்வீக் என்பது. ஆனால் நாம் என்ன துன்பத்தினால், ஆதி ஆத்மிக் என்ற துன்பத்தினால் நாம் துன்பப்படுகிறோம். ஏனெனில் மக்கள் நமக்கு நிறைய துன்பங்களை கொடுக்கிறார்கள். ஆதி பௌதிக், ஆதி பௌதிக் என்ற துன்பத்தினால் நாம் துன்பப்படுகிறோம். So here it is totally condemned. இது முற்றிலும் இங்கு தடை செய்யப்படுகிறது, கண்டிக்கப்படுகிறது. So Prabhupada explains the Lord is absolute truth and he is full of spirit, and again he says he is a person, at the same time he can be a person in other forms also. இங்கே பிரபுபாதர் பகவான் என்பவர் ஒரு நபர், அவர் ஆன்மீகமானவர் என்பதை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். பரிபூரண உண்மை என்றும். Yeah. So the same person remains as a person in his name itself. பகவானும் அவருடைய நாமமும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது. It is not only his name, in his all pastimes, in all his qualities, in all his wonderful forms. பகவானினுடைய நாமம், அவருடைய புகழ், அவருடைய லீலைகள், அவருடைய தன்மைகள் எல்லாமே பகவானிலிருந்து வேறுபட்டதல்ல. So this is repeatedly told in all the scriptures. All these 4 things are non-different from the Supreme Lord because he is absolute. பகவான் பரிபூரண உண்மையாக இருப்பதால் இந்த 4 விஷயங்களும் திரும்ப திரும்ப வேத இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன, பகவான் பரிபூரணமானவர் என்று. So if somebody is able to chant the names, automatically they are able to get out of this painful, miserable, materialistic condition. நாம் பகவானின் நாமத்தை ஜபம் செய்யும் பொழுது இந்த மிகவும் வலி கொடுக்கக்கூடிய இந்த மோசமான இந்த துன்பங்களிலிருந்து நாம் உடனே விடுதலை அடையலாம். Similarly, whoever listens to the wonderful pastimes of the Lord and wonderful glories of the Lord are also relieved from all miserable conditions. அதே மாதிரி பகவானினுடைய மகிமைகள் லீலைகளை கேட்பவர் கூட எல்லா வகையான துன்பகரமான நிலைகளிலிருந்தும் விடுபடலாம். Similarly, those who are suffering from pains, if they go to the temple and see the beautiful Archa Vigraha, automatically all their pains are removed. அதே மாதிரி கோயிலுக்கு சென்று பகவானினுடைய அர்ச்சா விக்கிரகத்தை பார்க்கும் பொழுது கூட நம் துன்பங்கள் எல்லாம் நம்மை விட்டு நீங்குகின்றன. I'll give good example of mine. When I was traveling in many cities,
my son was telling, Papa, let's go to some places and see also in addition to the temples. நான் என்னுடைய சொந்த அனுபவம், நான் என் மகனுடன் பிரயாணம் செய்யும் பொழுது, நாங்கள் கோயிலுக்கு போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது, என் மகன் என்னிடம் நாம் மற்ற சில இடங்களையும் சென்று பார்க்கலாம் என்று கூறினார். So out of anxiety, he wants to take us to all places. அவர் ஆர்வத்தின் காரணமாக எங்களை எல்லா இடங்களுக்கும் அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தார். So after few places, myself and Geeta told him, let us go to temple that's more interesting. நாங்கள் சில இடங்களை பார்த்த பிறகு நாம் கோயிலுக்கே செல்லலாம், அதுவே மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது என்று சொன்னோம். Similarly, when we see the ocean, when we see the beaches, when we see the mountains, when we see the valleys, when we see the forest, it's all so beautiful. And one must be able to see the creator of these beauties. இதே மாதிரிதான் நாம் மலைகளையும் கடல்களையும் காடுகளையும் பார்க்கும் பொழுது நாம் இதை படைத்தவரை பற்றி நாம் நினைக்க வேண்டும். Mataji, பள்ளத்தாக்கு, valleys. பள்ளத்தாக்குகளை பார்க்கும் பொழுது இதனை படைத்தவரை பற்றி நாம் நினைக்க வேண்டும். So once again, when we go to the temple, we are able to feel so comfortable because the deities are there who are directly in contact. நாம் கோயிலுக்கு செல்லும் பொழுது நாம் நேராக பகவானுடன் தொடர்பு கொள்வதால் நமக்கு நல்ல அனுபவம் ஏற்படுகிறது. So here the mind has got certain things and the body has got certain things. இங்கே மனதில் சில விஷயங்கள் உள்ளன, உடலில் சில விஷயங்கள் உள்ளன. For instance, when we are feeling hungry, we eat and fill the stomach. நமக்கு பசிக்கும் பொழுது நாம் சாப்பிட்டு நம் பசியை போக்குகிறோம். That is for the gross body. அது நம்மளுடைய இந்த வெளி உடலுக்கு, ஸ்தூல உடலுக்கு. But for the Atma or the soul or the subtle body, what is the food? அந்த ஆத்மா அல்லது சூஷ்ம உடலுக்கு என்ன உணவு கொடுப்பது? So that is the only thing, the four things the Lord is present to give enough food for our always hungry subtle body. அந்த 4 விஷயங்கள் பகவான் எப்பொழுதுமே பசியாக உள்ள அந்த சூஷ்ம உடலுக்காக கொடுத்திருக்கிறார். But unfortunately, we are not taking it up. ஆனால் நாம் துரதிர்ஷ்டமாக அதனை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. So here Prabhupada explains in the purport that is the only suitable thing which is for the fallen conditioned soul. இதுதான் இந்த வீழ்ச்சி அடைந்த ஆத்மாக்களுக்கு பொருத்தமானது என்று பிரபுபாதர் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So again, these two aspects are also explained in the Srimad Bhagavatam, one of the verses. இந்த 2 விஷயங்களும் கூட பாகவதத்தில் ஒரு பதத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன. So this comes in the Brahma prayers, if I remember right, 10th canto, 14th chapter. 10வது காண்டம் 14வது அத்தியாயத்தில் பிரம்மாவினுடைய பிரார்த்தனைகளில் இது வருகிறது. It goes like this: Bhaktihi paraisha anubhavo viraktihi anyatra chaisha eka triyeka kalaha prapadyamanasya yata ashnataha syuhu tushtihi pushtihi kshudapayo anubhasam. This is the shloka. இந்த ஸ்லோகம் இப்பொழுது நான் பாராயணம் செய்த ஸ்லோகத்தில் இது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So anybody has got the shloka readily with us? Prabhuji, which shloka, Prabhuji? I can share screen. Bhaktihi paraisha anubhavo. I think I said the canto, chapter, everything wrong, I think so. 1 minute, I'll take it out now. It comes in the 11th canto. Which canto, Prabhuji? It starts with Bhaktihi paraisha anubhavo.
I got it. 11 to 42. Take it out. 11 to 42. Yes, Prabhuji. Yeah. So please make a note of it. It's a very, very important shloka. I said wrongly, it's not Brahma prayers. This comes under the Narada instructing Vasudeva, and while instructing Vasudeva, Narada quotes from the Navayogendra's instruction to Nimi Chakravarti. இது நாரத முனிவர் வசுதேவருக்கு அறிவுரை சொல்லும் பொழுது குறிப்பிட்ட இந்த ஸ்லோகம் நவயோகேந்திராங்களுக்கு நிமி சக்கரவர்த்தி கொடுத்த அறிவுரையிலிருந்து எடுத்து. The other way, Mataji. For Nimi Chakravarti, Navayogendras gave the instruction. For நிமி சக்கரவர்த்திக்கு நவயோகேந்திராஸ் கொடுத்த அறிவுரையில் இது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So this shloka is very important. Try to by heart it and understand the meaning. Bhaktihi paraisha anubhavo viraktihi anyatra chaisha trieka kalaha prapadyamanasya yata ashnataha syuhu tushtihi pushtihi shudapayo anugasam. So go to the translation. Aishwarya, go to the translation and read it also. Yes, Prabhuji. Translation: devotion, direct experience of the Supreme Lord, and detachment from other things. These three occur simultaneously for one who has taken shelter of the Supreme Personality of Godhead. In the same way that pleasure, nourishment, and relief from hunger come simultaneously and increasingly with each bite for a person engaged in eating. Hare Krishna. So here there are two things. The first portion is related to the subtle body. The next one is related to the gross body. இங்கே இரண்டு பகுதிகள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. முதல் பகுதி நம்மளுடைய ஸ்தூல உடலுக்கும், இரண்டாவது பகுதி Mataji, சூக்ஷ்ம. முதல் பகுதி நம்மளுடைய சூஷ்ம உடலுக்கும், இரண்டாவது பகுதி நம்முடைய ஸ்தூல உடலுக்கும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So let us try to understand from the gross body, then we'll go to the subtle body. நாம் முதலில் ஸ்தூல உடலை பற்றி புரிந்து கொண்டு பின் சூஷ்ம உடலுக்கு செல்லலாம். So what does it say when somebody is hungry? The moment he starts eating, three things he get. ஒருவர் பசியோடு இருக்கும் பொழுது அவர் உடனே சாப்பிட்டால் அவருக்கு மூன்று விஷயங்கள் நடக்கின்றன. Pleasure, மகிழ்ச்சி, then nourishment, போஷாக்கு, and relief from hunger. பசியிலிருந்து விடுதலை. So these three things come together for one handful of eating. ஒரு கவளம் சாப்பிட்ட உடனேவே இந்த மூன்று விஷயங்களும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒருவருக்கு வருகிறது. Same way for the subtle body, three things comes together. இதே மாதிரி இந்த சூஷ்ம உடலுக்கும் மூன்று விஷயங்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து வருகின்றன. So when they take the shelter of the Lord, பகவானிடம் நாம் அடைக்கலம் எடுக்கும் பொழுது, that is compared to the food. அது உணவுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. So what are the three things we are getting? One is devotion. நாம் அப்படி அடைக்கலம் எடுக்கும் பொழுது மூன்று விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றன. ஒன்று பக்தி. The second thing is direct experience. நேரடியான அனுபவம். The third one is detachment from the material world. மூன்றாவது இந்த ஜட உலகத்தின் மீது பற்றற்ற தன்மை. All these three things comes together the moment we take shelter. இந்த மூன்றும் நாம் அடைக்கலம் எடுத்த உடனேயே நமக்கு கிடைக்கிறது. So these are all immediately and together it comes and simultaneously. இதெல்லாம் உடனடியாக ஒரே நேரத்தில் நமக்கு கிடைக்கிறது. So this is what we get it from that purport where Prabhupada is talking about the Mukunda Mala. Mataji, can we go to that one? Mukunda Mala purport.
இந்த அனுபவம் தான் பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டுள்ள அந்த முகுந்தமாலா ஸ்தோத்திரத்தில் நமக்கு கிடைக்கிறது. Okay, I think we have covered the paragraphs, right? One minute. Yeah, relation, the following full life satisfaction. So King Kulashekara, here we have to glorify Kulashekara. In this particular paragraph, Prabhupada is glorifying Srila Kulashekara. Mataji, I think you've gone to the wrong paragraph. Yes. This is a small paragraph, fourth one. Yes, you got it. Oh, perfect. Okay. So here, Prabhupada addresses King Kulashekara as the most suitable and the pure devotee of the Lord. இங்கே பிரபுபாதர் குலசேகரை மிக தூய பக்தர் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Mataji, பொருத்தமான தூய பக்தர் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So he is showing his realization to us. அவர் தன்னுடைய அனுபவங்களை இங்கே நமக்கு காண்பிக்கின்றார். That's why he is called as Mahajana. அதனால்தான் அவர் உயர்ந்த மனிதர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். So this Mahajana is not a simple person. He comes from an authority. இந்த மகாஜனா என்பவர் சாதாரண மனிதர் கிடையாது. அவர் சீட பரம்பரையில் வருகிறார். What type of authority? It is not by wealth or popularity or anything. It is from the spiritual authority. ஆன்மீக அந்த சீட பரம்பரையில் வருகிறார். அவருடைய செல்வத்தையோ மற்ற விஷயங்களையோ அடிப்படையாக கொண்டது அல்ல. So it is our very, very important duty to follow his footsteps. நம்மளுடைய முக்கியமான வேலை அவருடைய அடிச்சுவடிகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். Why should we follow? Because we have to completely reach the pure devotional level, which is the highest. ஏன் நாம் அவரின் அடிச்சுவடிகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் நாம் முழுமையான உயர்ந்த பக்தி நிலையை அடைவதற்காக. So when we say Mahajana, you all should remember the shloka from the Bhagavad. மகாஜனா என்று நாம் குறிப்பிடும் பொழுது பாகவதத்திலிருந்து ஒரு ஸ்லோகத்தை நாம் நினைவு கூற வேண்டும். So King Kulashekara follows all these 12 Mahajanas. That's why he is also called as a Mahajana. குலசேகர ஆழ்வார் 12 மகாஜன்களை பின்பற்றுவதால் அவரும் மகாஜனா என்று அழைக்கப்படுகிறார். So this comes in the 6th canto, wherein Yamadharmaraja is explaining to his servants, Yamadutas. இது 6வது காண்டத்தில் வருகிறது. இங்கு யமராஜா தன்னுடைய தூதர்களுக்கு அறிவுரை கொடுக்கிறார். So it comes in the Ajamala Charitra. இது அஜாமில சரித்திரத்தில் வருகிறது. So Yamaraja says, I am not the supreme, because his servants were thinking he is the supreme. யமராஜர் சொல்கிறார் தன்னுடைய சேவகர்களிடம், அவர்கள் யமராஜர் தான் பகவான் என்று நினைக்கிறார்கள். அப்பொழுது அவர் நான் பகவான் அல்ல என்று அவர்களிடம் சொல்கிறார். So at that time he explained there are 12 Mahajanas which the human society has to follow. அப்பொழுது 12 மகாஜன்களை பற்றி அவர் குறிப்பிட்டு அவர்களை இந்த மனித இனம் பின்பற்ற வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். So who are the 12? Swayambhu, Naradaha, Shambhu. அந்த The 12 shloka பேர் number is, yeah, Mataji, 1 minute. I remember the verse number is 6420, if I remember right. Aishwarya, can you take that out? Yes, Prabhuji. 6420, I think so. Check it out. 2021 or 1920, 2 shlokas together it is.
So my number is wrong then. Okay. So can you type this? Swayambhu Naradaha Shambhu. Swayambhu Narada. Got it. Shambhu. It has come already. Check it. 20. 6-3, 6-4, I said wrongly. Okay. So here, the first portion of the shloka, Swayambhu Naradaha Shambhu. So இந்த முதல் பகுதியில் Yeah, tell. Explain. இந்த முதல் பகுதி ஸ்லோகத்தில் ஸ்வயம்பு நாரதர் ஷம்பு என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Swayambhu means who has been created by the Lord, who does not have a father, mother. ஸ்வயம்பு என்றால் பகவானால் படைக்கப்பட்டவர், அவருக்கு தாய் தந்தை கிடையாது. The Supreme Lord is everything for him. முழுமுதற் கடவுள்தான் எல்லாமே அவருக்கு. Then comes Narada, then comes Shambhu, the Lord Shiva. அடுத்து நாரதர், அடுத்து ஷம்பு பகவான் சிவபெருமான். Then Kumara Kapilo Manu. Kumara, the 4 Kumaras of the Brahmaji. பிரம்மாவின் 4 குமாரர்கள், பகவான் கபிலர். Then Manu, Swayambhu Manu. What is the name? Mataji, don't change it. Let it be in the shloka itself. அடுத்து ஸ்வயம்புவ மனு. அடுத்து ஸ்வயம்புவ மனு. No, Mataji, Swayambhuva Manu. Swayambhuva Manu. Because that va should be extended. Swayambhu says, then it becomes Brahma. So we have to extend that. Swayambhu Manu. Swayambhuva Manu. Very good. So then comes Prahalada, then comes Janaka king, then comes Bhishma. அடுத்து பிரகலாதர், ஜனக மகாராஜர், பீஷ்மர். Then comes Bali Maharaja. அடுத்து பலி மகாராஜர். Then comes Vayasaki. Vayasaki. And Vayam means, who is that? Yamaraj himself. Who is that Vayasaki? Who is that? Vyasa's son is called as Vyasa. Vyasadevar. Yeah. Go to the translation. You can read that translation. So Vayasaki, he means Vyasa's son is called as Vayasaki. Vayasaki என்பது வியாசரினுடைய மகனை குறிப்பிடுகிறது. So read the translation, please. Yes, Prabhuji. Translation by His Divine Grace, Swami Srila Prabhupada ki jai. Lord Brahma, Bhagavan Narada, Lord Shiva, the 4 Kumaras, Lord Kapila, the son of Devahuti, Swayambhuva Manu, Prahlad Maharaj, No. You have pronounced wrongly. Swayambhuva Manu. Soumya Mataji, can you see the difference, no? Yes, Prabhuji. Swayambhuva Manu. Swayambhuva Manu. That va should be extended. Yes, Prabhuji. Swayambhuva Manu, Prahlad Maharaj, Janaka Maharaj, grandfather Bhishma, Bali Maharaj, Shukadev Goswami, and I myself know the real... I means that is Yamaraj. He is talking to his dutas. And I myself know the real religious principle. My dear servants, this transcendental religious principle, which is known as the Bhagavata Dharma, or surrender unto the Supreme Lord, and love for him, is uncontaminated by the material modes of nature. It is very confidential and it is difficult for ordinary human beings to understand. But if by chance one fortunately understands it, he is immediately liberated and thus he returns home, back to Godhead. Hare Krishna. Thank you. So this is also an important verse which is related to the Mahajana. இந்த பதம் கூட மிகவும் முக்கியமான பதம், ஏனென்றால் இது அந்த 12 மகாஜன்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. Go back to the purport. So I think we have covered this paragraph also. Yes, Prabhuji. So any questions, any doubts, any clarifications, any points?
Pin Hare drop Krishna, silence. Prabhuji. No, Yes, it was Mataji. well explained, Prabhu. Wow, Wonderfully Hare Krishna. explained, Prabhuji. Very Hare Krishna. detail in detail. Prabhuji, can you please clarify why we call absolute truth? That word absolute, Prabhuji. Can you please Sorry. clarify? She wants Clarify. to know absolute truth. Okay. So when we say absolute truth, the Sanskrit word is Satyam Param or Param Satyam. Both are same. Because Satyam means the Lord is true to the core. There is no truth beyond him. Okay. Mataji, explain. Yes. இங்கே சத்தியம் பரம் பரம் சத்தியம் இரண்டுமே ஒன்றுதான். இங்கே பகவான் உண்மை பகவான் தான் உண்மை என்பதை அது குறிக்கிறது. பூரண உண்மை. Beyond him there is no truth. அவருக்கு அப்பால் எந்த உண்மையும் இல்லை. So when we say that absolute truth, he can be present in any form and he can be present everywhere. நாம் பூரண உண்மை என்று சொல்லும் பொழுது அவர் எல்லா இடங்களிலும் இருப்பார், எந்த வடிவத்திலும் அவர் எங்கும் இருப்பார். So Mataji, when we say absolute truth, the Lord is a person. நாம் அப்சல்யூட் பூரண உண்மை என்று சொல்லும்போது பகவான் ஒரு நபர். And the same person, he is able to remain as a person in his names and form, quality, and his past tense. அதே நபர் அவருடைய நாமம், அவருடைய லீலைகள், அவருடைய நேம் ஃபார்ம், அவருடைய உருவம் ஆகியவற்றிலும் அவர் இருக்கிறார். So this is possible for the Lord because he is absolute truth. இது பகவானுக்குனால் மட்டும்தான் முடியும், ஏனென்றால் அவர் பரிபூரண உண்மை. So then we say the absolute truth. There is one more, another point to be added here is those who are not able to get in contact in person, they can get in contact with these four things and automatically they get the contact of the Supreme Lord. இங்கே நாம் பரிபூரண உண்மை என்னும் பொழுது யாரால் பரிபூரண உண்மையுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லையோ அவர்கள் பகவானினுடைய நாமம், புகழ், லீலைகள், உருவம் இவற்றுடன் தொடர்பு கொண்டால் அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக பூரண உண்மையிடம் கூட அவர்களுக்கு தொடர்பு கிடைக்கும். So this is what absolute truth, and he is full of knowledge and he is the supreme controller. அவர் முழுமையான ஞானம் உடையவர், அவர்தான் கட்டுப்பாடு, எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்துபவர். So according to the Vedanta Sutra, when we say Janma Desya, he does not have a birth and he does not have an end. வேதாந்த சூத்திரம் ஜன்மாத்யஸ்ய, அதன்படி அவருக்கு பிறப்பும் கிடையாது, அவருக்கு இறப்பும் கிடையாது. So all these great qualities put together, he is called as absolute truth. He remains in all aspects. இந்த எல்லா குணங்களையும் ஒன்றாக சேர்க்கும் பொழுதுதான் அவர் பூரண உண்மை என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஏனெனில் எல்லா விஷயங்களும் அவரிடம் இருக்கின்றன. So again, when we say he is the fountainhead, because he is always creating each and everything, and without him nothing can function. எல்லாவற்றையும் படைக்கும் மூலம் அவர்தான், அவர் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை. So this is called absolute truth. So it cannot be applicable to any living entity because they do not possess all these qualities. இதுதான் பரிபூரண உண்மை என்பது. ஏனென்றால் இந்த பரிபூரண உண்மை என்பது உயிர்வாழிகளுக்கு பொருந்தாது, ஏனெனில் அவர்களிடம் இந்த குணங்கள் எல்லாம் இல்லை. So this is called the absolute truth. அதனால் பகவான் பரிபூரண உண்மை என்று அழைக்கப்படுகிறார். So again she asked me, I have to give you one more shloka wherein Brahma explains who is the absolute truth. நான் இன்னொரு எடுத்துக்காட்டும் சொல்கிறேன். அதில் பிரம்மா யார் பரிபூரண உண்மை என்பதை விளக்குகிறார். Satyavratam Satyaparam. Can you take the shloka, Aishwarya? It is Brahma prayers. 10th canto,
again comes in the 14th. No, not in. It comes in the beginning. 10:3, I think. Check it out. Satyavratam, Satyaparam. 10:26. Okay. So Mataji, listen carefully. Satyavratam, Satyaparam, Trisatyam, Satyasya yonim nihitam sachatye, Satyastya satyam, Rita Satya netram, Satyatmakam tvam, Sharanam prapanna. So read the translation. The Mataji who asked the question, let her read it. Hare Krishna, Prabhuji. Mataji, can you please scroll the screen? Translation. Translation by His Divine Grace, Srila Prabhupada ki jai. The demigods prayed, O Lord, you never deviate from your vow, which is always perfect, because whatever you decide is perfectly correct and cannot be stopped by anyone. Being present in the three phases of cosmic manifestation, creation, maintenance, and annihilation, you are the supreme truth. Indeed, unless one is completely truthful, one cannot achieve your favor, which therefore cannot be achieved by hypocrites. You are the active principle, the real truth in all the ingredients of creation, and therefore you are known as Antaryami, the inner force. You are equal to everyone, and your instructions apply for everyone, for all time. You are the beginning of all truth. Therefore, offering our obeisances, we surrender unto you. Kindly give us protection. Hare Krishna. So this shloka is an extension of the Janmadhyasya, the very first Vedanta Sutra. இந்த ஸ்லோகம் ஜன்மாத்யச என்ற முதல் வேதாந்த சூத்திரத்தினுடைய விரிவாகும். So the shloka says you never deviate from his vow. So this is what again I have to give so many references, Mataji. Name bhaktaha pranashyati. That's one vow what he has taken. Like this it goes on and on. So is it clear to you now? Yes, Prabhuji. Very nicely you explained, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. So any other questions, any other doubt, any other clarification points? Hare Krishna. Mataji, you can say in Tamil, those who wants to have any doubts, questions. பக்தர்களே, உங்களுக்கு ஏதானும் கேள்விகள் இருந்தால், ஏதானும் சந்தேகங்கள் இருந்தால், நீங்கள் பிரபுஜியிடம் இப்பொழுது கேட்கலாம். Do not hesitate to ask questions. நீங்கள் கேட்பதற்கு தயங்க வேண்டாம். Hare Krishna. I think everybody is clear. So we'll pray for everybody. So prayer is required for Geeta's eldest sister, Annapurni Shankar, who is in the public health center, Mambalam Hospital, the ICU for last 2-3 days or more than that. She requests so much of prayers. Any other prayers? Let's make it together. And we'll pray for Menaka Sharavanan family also. So let's all chant Hare Krishna Mahamantra thrice. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Hare Rama, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna, Prema Prabhuji. Bhakti Mataji wanted to say something, no? She opened the mic. No, I chanted Hare Krishna along with you. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Hare Prabhuji. Krishna. Thank you, Hare Prabhuji. Krishna. Hare Thank Krishna. you. Thank you. Thank you. Hare Krishna, Hare Prabhu. Hare